Globally, we celebrate the International Women's Day on 8th of March to honor the achievements of women in various fields. This celebration is to acknowledge the women's personalities who have excelled in their own fields. Certainly, women have contributed significantly to the welfare of the society and to the country. Women's Day clutches a great significance as it's becoming a custom year after year. Moreover, the celebration is a sign of appreciation, respect, love, and care for women in our lives and our society. I'm glad that schools and colleges are now celebrating the Women's Day, which will instill a sense of love and respect of women in the minds of younger generations right from their childhood days. The United Nations theme for this year's observance is Gender Equality Today for a Sustainable Future in recognition and celebration of women and girls who are leading the charge on climate change adaptation and to honor their leadership and contribution towards a sustainable future. Thank you. One of the most pervasive violations of human rights in the world, one of the least prosecuted crimes, and one of the greatest threats to lasting peace and development. I am talking about violence against women and children. We all know that we have to do much more to respond to the cries for justice of women and children who have suffered violence. We have to do much more to end these horrible abuses and impunity that allows these human rights violations to continue. When we started UN Women 2.5 years ago, we made ending violence against women and girls one of our top priorities. I think we can all agree that the time for complacency is long gone, has passed and belongs to another era. The silence on violence against women and children has been broken, and now is the time for stronger action. It is the time for action when up to 70% of women in some countries face physical and sexual violence in their lifetime. When 1 in 3 girls in developing countries is likely to be married as a child bride, when some 140 million girls and women have suffered female genital mutilation, when millions of women and girls are trafficked in modern day slavery, and when women's bodies are a battleground and rape is used as a tactic of war, it is time for action. This violence against women and children has tremendous cost to communities, nations, and societies for public well being, health, and safety, and for school achievement, productivity, law enforcement, and public programs and budgets. If left unaddressed, these human rights violations pose serious consequences for current and future generations and for efforts to ensure peace and security, to reduce poverty, and to achieve the Millennium Development Goals and the next generation of development goals we are discussing. The effects of violence can remain with women and children for a lifetime and can pass from one generation to another. Studies show that children who have witnessed or been subjected to violence are more likely to become victims or abusers themselves. Violence against women and girls is an extreme manifestation of gender inequality and systematic gender based discrimination. The right of women and children to live free of violence depends on the protection of their human rights and a strong chain of justice. Countries that enact and enforce laws on violence against women have less gender based violence. Today, 160 countries have laws to address violence against women. However, in too many cases, enforcement is lacking. For an effective response to this violence, different sectors in society must work together. Thank you. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നതിനെ പറ്റി അല്പം സംസാരിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വ്യക്തിത്വം? ഒരാളുടെ കർത്തവ്യബോധം, താല്പര്യം, അഭിരുചി, വാസന, സാഹചര്യം, കുടുംബാന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് പല അവസരങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടിക്കാലത്ത്, മറ്റൊന്ന് കൗമാരക്കാലത്ത്.
ഞാൻ ചൂളമടിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ, വേണ്ട നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് കാട് കയറാനും പറന്നു നടക്കാനുമുള്ള മോഹങ്ങൾ. വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, ആരോഗ്യം, വിശ്രമം, സന്തോഷം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആണിനെന്ന പോലെ സ്ത്രീക്കും തുല്യമായ അവകാശമാണുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ത്രീ പല അവസരങ്ങളിലും മൂകയാക്കുന്നു, അവളുടെ കഴിവിനെ നിരസിക്കുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ അവളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ, വ്യക്തിബോധത്തെ, അതുവഴി അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ആ മാറ്റം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എന്തിനാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഒരേ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുമതലകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരിലും രാഷ്ട്രീയം വേണം, രാഷ്ട്രീയ ബോധം വേണം. രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രായമോ പാരമ്പര്യമോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഉറപ്പുവരുത്താനായി കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിക്കണം. തെറ്റ് കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആണായി പിറക്കണമെന്നില്ല, നട്ടലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായാലും മതി. ഇതിനു വേണ്ട പ്രതികരണ ശക്തി നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം. സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും സധൈര്യത്തോടെ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഒരു സ്ത്രീ ജനതയെ ഈ സമൂഹത്തിന് കിട്ടട്ടെ എന്നും അതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വനിതാ ദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Hello everyone. I'm here to say a few words about women empowerment. Indian culture gives women the utmost respect. Many of our gods are female and they have been worshipped as a deity by many faithful people. The goddess of wealth is Lakshmi. The goddess of power and strength is Durga, and the goddess of wisdom is Saraswati. Women are the epitome of wealth and power. Women play an important role in society, and the whole family is dependent on women for its daily activities. They play the role of mother, wife, homemaker, cook, teacher, friend, nurse, all at the same time while catering to everybody's needs. The women who are in a job have to also fulfill the job responsibilities while managing home and family. The life of woman is very hard, but she gets little or no appreciation. There are a lot of women who are extremely talented and multitasker but have no recognition in society. One of the major hindrances of growth and advancement of women is gender inequality. This means that we treat males and females unequally even for the same task. This is generally in case of rural societies. A male child is always encouraged by family to go to school, while the female child is told to learn household works. As females were given poor education or no education, they are not able to get good jobs. Thus, either they have to stay at home or do lesser paid jobs. Thus the male always remains the bread earner of the family. So the women hardly get economic independence. If we wish to see a nation that develops economically on the global front, then it's very important to have women empowerment.
The actual woman empowerment will come by making the woman economically independent. The woman empowerment also means that the society will also accept women as decision makers for the economic and financial decisions of the family. We shall encourage women from all the sections of the society to make their own decisions. They need to they need not take permission from men. So, I conclude that the government and several NGOs are making efforts to empower women by creating awareness. The government is running a large number of projects for education and skill development of women so that they can get economic independence. Thinking of society is also changing slowly. More and more number of women are getting equality education, but the true meaning of woman empowerment will be achieved when gender inequality will be eliminated. We need to give equal opportunities to women for equal pay, equal respect asked, equal to men. We look forward to such a nation. Thank you. It feels great to have a day to celebrate the achievements of women. Thus, on this International Women's Day, let us recognize the significance of women in our life and our society and inspire them for greater future achievements as they can contribute equally to home, society, and nation. I would like to conclude by quoting a famous quote by Serena Williams. Every woman's success should be an inspiration to each other, and we are strongest when we cheer each other on. Thank you.